Продолжим. По рейсам вроде как более-менее живем. Сундуков немножечко есть. Вот. Как мы помним, прыгнуть сюда сразу нельзя. Может быть, мы прыгнем в венец матери и пойдем тогда оттуда пешочком. Или хотя бы тогда от холма. Все в тумане. Can't be too prepared. Сильный туман. These will keep. Башня горит. That smell. Trees on fire. The embrace. Fire's burning, but the sentinels had time to warn the tribe. То есть это не туман. Это пожар. Значит, враги уже прорвались. Угу.
Ворота закрыты, и звуки нехорошие оттуда раздаются. Там уже захватчик ошивается. Ugh, this scrapes. Или все еще ошивается. Деревья поломаны. У нас тут только вотчер и захватчик. Да, похоже на то. Не дергайся. You're going down. Угу. Достал каменюкой. Stand here. Anything to protect the embrace. But the gates couldn't hold. This is Hades' future. Metal and ash. Да, жаль, что он меня задел, конечно, этим камнем. Но наверняка он здесь не один. Солдаты. Так, вот это вот уже неожиданно. Подкрался истребитель. There's cradle. Raised to the ground.
что тут происходит. Роботы пошли в атаку. Ты вчера не досмотрел? Видимо. Да, затмение. Им было приказано атаковать. Так как Гелиса достало, что его им досаждает, они решили уничтожить. Ну, найти ее здесь. Но вот не получилось. Got too much already. They will die. Eventually. Someone misses the Red Raids. It was on such a raid that Honora killed my brother. These savages will pay for his death threefold. Then get started. Quiet. I want to look in their eyes as I remember. Может, я их могу рвануть? Let's get this over with. Да, только они крепкие, заразы. Хотя двое по бокам вроде отъехали. They're still looking. Да, такой стрелой надо в голову попадать. Думал сэкономить ей. До головы-то далеко и ничего не видно. Got eyes on him. You cannot hide from our wrath. Да и вообще я так еще не разобрался, для чего нужны вот эти конкретно стрелы. Так, перекат и... Ну ладно. Да ты умрешь там или как? On your feet, Braves. The tribe needs you. From your lips to the goddess's ears. Can you fight? Gladly. Any more survivors? All who could fled to Mother's Watch. We stayed back to buy them time. Может, по роботам стрелять? Не зря же там шестеренки нарисованы. Понятно, что по роботам, но что именно? Для чего? То есть я предположил, что отбивать какие-то конкретные компоненты, но с другой стороны, какой смысл отбивать, когда вот есть специальная отбойная стрела, она отлично с этим справляется. Для чего нужна эта жертвенная? То есть она такой средний вариант, то есть и урон у нее вроде как есть, и по броне, но нафиг она нужна? Неясно.
Так, парни идут со мной, это хорошо. Можно попробовать истребителя завалить. Может, если стрелять, больше деталей падает. Ну, тогда смысл теряется в той стреле, которая уже имеется вот здесь вот. I can't spare the weight. Если это поселение мы освободили, то еще как бы вот это вот можно попробовать освободить. Но тут туда идти далеко. We got intruders. Мимо. Че, по истребителю попал. Парни уже начали по нему стрелять. Ну не загораживайте, пожалуйста. Прилетело. Ага, захватчик тут еще рядом. Cancel the search. I got him. Lost him. Куда захватчик сделался? Сейчас там ствол-то этот отвалится или как? Тебе лучше по ногам пострелять. А вот это вот явно захватчик работает. Отлично. Осталось с этим парнем разобраться. О, тут машины прибежали. The embrace. It's devastated. For years, this is my entire world. It can be destroyed in hours. Выжил только один. More bird song. I've never heard the embrace so quiet. So dead. Захватчик. Рядышком. I'll tuck that away.
там-то ты в кого стрелял сейчас? Да, рейсы, конечно, на них улетают с огромной скоростью. Жвачник? Здесь вроде раньше не было жвачников. Линза даже не влезает. А что это ты тут такой одинокий здесь делаешь? Будет очень неприятно, если кто-нибудь к тебе подкрадется сзади и воткнет копье в спину. До костра бы дойти, конечно. В печень прямо. Ну, я не разглядел, куда именно. Но насмерть. Так, там еще вдалеке чьи-то глазки светятся. Так, костер есть вот в эту сторону. Ну, падальщики нам обычно нипочем.
Кучка людей. Им нужна явно помощь. Хотя, по идее, с одним этим могут и справиться сами. Introduced. One less thing to think about. I've never been alone with you. Not alone. Surely you have other things to do besides talk to me. Странно, что при таком разнообразии машин нету человекоподобных. Но они, видимо, были не такими эффективными. Да и тем более задача была подготовить мир для человека. Зачем создавать человекоподобные машины для этого? Человек их сам создаст себе. Mother's heart. It seems so empty now. Everyone who can has gone to the mountain. Парень все еще со мной ходит. Отлично. Юный охотник Нора поговорит, чё? Seeker. Turn back. What of Mother's heart? Abandoned. Tirsa led them to All Mother for protection. We gave our lives to buy them time. The trade was fair. So much death. I have to find the survivors. А, я смотрел сюда, а он был тут. Понятно. А вы не хотите присоединиться к моей армии освободителей? Так, не понял, я только что оттуда, там уже опять респанули зараженные машины.
Полагаю, Грата там сидит себе. Ни о чем не беспокоится. Ну, хоть эти двое до сих пор тут еще не лежат. Probably going to need it. Ну, привет, Андрей. Какие планы? Ну как, идем по сюжету пока что. Здравствуй, Гарныч. No signs of Garda. I hope she's in hiding. Ну, как бы не совсем она спряталась, но... Да. Хорошо. Что там сейчас в сюжете? На священную землю напали. Я, как обычно, сижу сначала лефта втихаря. Понятно. Они гаденыши все, элитники. Haven't you got anything better to do? Ну, что это сейчас такое было? Взяли, заметили как-то. И вас тут еще много. Все здоровье мне извести хотите, наверное. Парня мы его наверняка уже прибили. Вовремя остановился. You will perish. Ауч. Хорошо, он на упреждение швырнул. Get him. You cannot hide from our wrath. Get eyes on him. Search everywhere. Гаденыши. Да, все, нет у меня уже больше помощника.
И хпшки тоже нет. Люди проблем не доставляют, говорил он, когда я предлагал взять броню на защиту от дальних атак. Да тут я сам сглупил, я думал, это попроще решится. А не тут-то было. Это, кстати, обычные машины. Не захваченные. И там вдалеке такие же обычные. Another battle. Another defeat. The eclipse smashed through. Так, там караптор сидит. И не один. Ловушек бы понаставить и выманить их наружу. Давайте-ка, наверное, действительно поставим ловушки. Здесь никого нет. Только не нарвись на мою ловушку. Нет. Зараза. Не для тебя она. Calm. Looks like a liar. Готов. Видимо, один на ловушке сгинул, одного все-таки я допинал. Got eyes on him. Любите вы двигаться.
Тогда не надо. Укрепляющее зелье. Что вообще такое это за укрепляющее зелье? Оно мне вроде как есть, но я его ни разу не пил. Нафиг оно надо? А, увеличивает запас здоровья на 150 единиц, целебная тварь из животного экстракта. Ясно. Здоровье сверх максимума. Ну, видимо, раз оно мне так и не понадобилось за все это время, то оно не слишком-то сильно и нужно. Так-то норм тема, ну да. Можно, в принципе, попробовать выпить, раз оно все равно тут лишнее есть. А, ну оно довольно быстро уходит. То есть, получается, надо пить его непосредственно во время боя. Я так понимаю, что он реально сверху идет. То есть это еще одна полоска ХП получается. Как будто поверху идет. Да ладно, мне огнежар не влезает. Ну-ка. Аккурат влез. Надо сохраниться у костра и идем дальше. Надеюсь, там не 2 громозела сразу будет. I'd have to leave something else behind. Или громозев какой-нибудь бык и... как же ее? Тоже что-то с громом. Птичка. А, стрел-то нету. Так, а здесь все-таки лучше вот эту вот штуку взять. More cliffs. It's a corrupted Thunderjaw, right? The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. I'll never reach the edge. That's right! Bring down the mountain!
Braves! To Aloy's side! Now! For Aloy! For the For our mother! Да куда вы лезете? Умрете же сейчас все. Varl and Sona, they're still alive. Ауч. Ауч. Back to the tainted earth, demon! Мимо улетела. May the goddess remember! Destroy it! Орудия посыпались уже. Corruption will not take hold! Strike it down! Есть. С другой стороны. Bring down the demon! May the goddess remember! Destroy it! Вот теперь уже можно начать дальше. Bring down the demon! The corruption will not take hold! Где у него еще одно орудие упало? О, тут еще эти парни живут. Strike it down! Faithless and forsaken! You will die! Faithless and forsaken! You will die! The corruption will not take hold! May the goddess remember! Так-то лучше. Кто там еще из них? Два челика. Finish them! Ну что, пора бегством спасаться, парни. Got you located. We did it! Aloy did it! The hunt is over. We only helped. I thought we would die. Ну, Громозев, что там у тебя?
такое, конечно. Forget about traveling light. Воинов, конечно, полегло. Что я там не взял? Огнежар. Привет, крокодил. Saving these for the trail. Aloy, your deeds reenact the old stories. Another metal devil struck down upon the slopes. If you hadn't returned, the tribe would have been lost. Might need this. Вот так вот денежек теперь стало немножко больше. Ну, точнее, станет. Что за звук такой? The battle was lost until you came. Так, сейчас я подойду. Как будто бы кто-то... Как будто бы кто-то оружие затачивает. You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, just a few, and most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the Embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the Embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. So the survivors took shelter in the mountain?
By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety. Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decisions saved lives. Good for her. Common sense isn't always so common around here. Сейчас поиграл в режим сбора, и всю игру я думал, вот сейчас я улучшу свою статистику игры, и меня это очень бесит, ведь, во-первых, я знаю, что всем глубоко насрать на нее, во-вторых, это мешает наслаждаться самим процессом, хоть и немного, но мешает. Кстати, смотрите, неплохой вариант для нового лефта на тему Horizon. Две команды. Одна играет за машины, другие за охотников. Машины пытаются прорваться там вот из точки А в точку Б, а охотники пытаются их остановить. Луками, стрелами, бомбами и всем прочим. Асимметричный геймплей есть. А что еще надо? Are your injuries serious? Bruises pale. Bones heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches, but it's nothing that will keep me from fighting. I need to go inside the mountain. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. Только огнестрел у мешающих, а лапки у проходящих как-то не очень. Ну, разнообразие. Seeker. How could she be here? You have come just in time, Seeker. Seeker, how you reached us, I'll never know. Ну все, звоним разрабам, пусть пилят Versus для Horizon. It feels as though All Mother has forgotten us, Seeker. Вроде бы было что-то подобное, только там монстр был один, большой против 4 людей. Эта игра называлась Evolve. И она не зашла. It feels as though All Mother has forgotten us, Seeker. Aloy! Oh, you've returned. I'm glad to see you. Your injuries. Are they serious? A gash or two. Nothing I couldn't sew back together with a needle and thread. Guess being a Stitcher came in handy in combat after all, huh? Yes, I suppose it did. You. Hello, Resh. Still guarding the latrine? You should speak to the matriarchs. They're waiting. In a moment. I meant to ask you some things. Of course.
I should speak to the High Matriarchs. Yes, they're waiting for you. We'll talk later. It's Aloy! You've returned. Aloy, you've come I brought back. Brom here when the invaders Seeker attacked. has returned. We barely made it. Come, speak to us. Foolish woman. You welcome a curse. Come, Seeker, we have much to discuss. Her very Tears presence of here is a all are blasphemy. welcome to take shelter in the sacred Aloy, mountain. remember us? I brought Mother's spear with us. Everything else we had to leave behind. Glad to see you have it. I know what it means to you. Oh, Mother. The battle was I lost. beg you to forget until the harsh you came. words I said to my sister yesterday. They are not worthy of your memory. The outcast girl. You taught me a lesson. I've remembered what you said many times. I think I'm better for it. So many wounded, so many dead. Aloy, I'm glad to see you again. The Dream Willow you recovered has comforted many who were wounded in the attack. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the Proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Finally. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Колыбель. Все-таки это колыбель, где выращивались люди. Тогда да, скорее всего, наша героиня матери не I имеет. see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. Multi-servitor tasking. What is this? I've never seen anything like it. А вот и человекоподобные роботы. Только созданные людьми. Те самые исполнители, о которых мы вчера читали.
Потрепанная фигурка. А, это из особых предметов, понятно. Теперь можно обменять все. So these are artificial wombs. The mothers of a new generation hundreds of years ago. And me? So this was it? Where you were born. But why? Камера B01. Рождение зафиксировано в журнале 30-21. 30-21. Это, видимо, год. Апрель 04. Через 1000 лет. Созревание 3981. Возрождение завершена. Поправка частичной реактивации. Ожидание внимания. Жизнеспособных зигот. Хранилище 0. То есть вторую уже не сделать. Тут по нулям. Детсад Е981. Фаза скармливания завершена. Запасы питательных веществ истощены. These look like cribs. The cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors, they took care of them. There was no one else. Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother! I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, 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 in time.
color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Take a look. These are yellow and black, and they love flowers. Here they come. Bzz, bzz, bzz. So this is where they lived? It's a mess. Everything's broken or painted on. How long did they live here? Children, let's run and jump and blow off steam. Leave us alone, Father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk then. Go away. I'm sorry, children, but I must provide supervision. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run and jump and blow off steam. I have no choice but to release you. But why? There is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go. I don't know. Mother, can we come back if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now and take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. Задумался ли микрофон? Да, и то, и другое, но я ничего не говорил, нет. То есть, по сути, религия Нора, ну, если можно так ее назвать, она, в общем-то, корректна. Они реально вышли из горы. Их родила гора, так и есть. Правда, я так полагаю, что это единственная колыбель на эту местность, поэтому, скорее всего, все остальные тоже вышли отсюда. Потому что мы там видим картинку солнца. И про солнце речь тоже была. Что, в общем-то, неудивительно, что для них солнце это нечто необычное. То есть такое божественное. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! They were trapped here. Their whole lives. In plain view of luxurious space. What went wrong? Why couldn't they access the other areas? Unknown. But you won't have that problem. Почему-то им туда было нельзя. Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. А можно провода взять? Мне очень нужны провода. Hold for identiscan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Welcome to Lyceum, a place of learning. So
So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. But why not? Welcome, students. Please pick up a focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. I had to dredge the pits of the world looking for focuses to repair. And here sat a trove, enriching no one. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Alert. Malfunction. Apollo offline. Apollo offline? You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. I will. Hello, child. My name is Samina. Today is a... Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Alert. Malfunction. Apollo offline. Hello, child. My name is Samina. Today, hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Alert. Malfunction. Apollo offline. Transport control accessed. Priority message for Dr. Sobek. Please scan message with focus. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. «326 год. Обитатели выпущены. Перекрестная проверка завершена. Так. Получен приказ на выращивание, инициализация. Пропала связь. Ага. Получен приказ в 2020 году. Деятельность возобновлена. Запрос от Гей Прайм обработан. Получен приказ на выращивание, инициализация. А потом пропала связь в это же время. Запасы истощены. Исполнитель Б123. Постановка задачи по ремонту. Камера отремонтирована. Это там, где ее, видимо, и вырастили. В 21 году пробуждение исполнителя. Постановка задачи по транспортировке. Люк открыт. ЛК-1А1. Это, видимо, Элой есть. Успешно размещена. Люк закрыт. Внимание, сбой системы питания исполнителя. Ну да, видимо, это вот как раз таки логи, как раз таки по ее рождению. Ну и, соответственно, ее вынесли.
туда наружу. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. However, Elizabeth, this is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the Bitter Climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. В любой непонятной ситуации создавай своего создателя, он за тебя все проблемы решит. Да, и все это она придумала за несколько микросекунд. Неплохо, неплохо.
Но если так подумать, это очень ненадежный план. Вообще ни разу не надежный. Она могла умереть там еще в детстве от болезней каких-нибудь. Или по глупости своей детской. Да. Да. Но, с другой стороны, это очень много объясняет. Теперь понятно, почему машины стали безумными. Видимо, раньше они подчинялись Гае, а сейчас... Сейчас уже все. Гаи нет. И у машин появился, ну, может быть, не свой разум, ими же управлял Гефест, кажется. Он, по сути, сам в каком-то роде искусственный интеллект, вот, может быть, он стал защищаться. Либо очень ненадежный, либо компьютер все настолько хорошо просчитал. Вот, ну, я к тому, что, да, надеяться на человека это такое, но... В общем-то... Чё бы и нет. Когда уж совсем вариантов не осталось. This is going to be interesting. Потом выяснится, что на самом деле ты 530-я попытка. Ну, кстати, был как вариант. Может быть, действительно существует несколько этих персонажей, но все-таки... Я так понимаю, что это единственная колыбель в этой местности, поэтому навряд ли. А тут все очень завязано на этой местности. Вот именно здесь вот, по сути, все и происходило. Все важные моменты. Там, по-моему, вообще была презентация вот эта карта всех колыбелей. Их там не слишком-то много. Вот, плюс еще не совсем понятно, что за сигнал пришел. Когда она сказала, что был получен какой-то непонятный пакет данных, который, в общем-то, и преобразовал их все в самостоятельные подфункции. Откуда он мог прийти? Ведь больше же ничего не существовало. Ну, технологичного, кроме Гая. А, еще один момент там был. Я глянул как раз на субтитры. Она сказала, готовит реактор к overload, то есть к перегрузке. В субтитрах написано к перезагрузке. То есть... Ну, как бы да, немножко не сошлось. Aloy, forgive! Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll
try, anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way! Make way! That she may forge the path for others to follow. She will destroy the corruption that still That mountain was her mother. Так, подождите, а как на уровень выше перейти? Ладно, потом посмотрим. Пайджаб пишет, я нажимал, это просто движение вверх карты, не более того. In all my years, I have never seen anything. Just as All Mother struck down the metal king, Aloy, how did you do that? will cleanse the You land entered the heart of the mountain. Seems you have a special role to play in events. Call out for The justice. goddess favors you. The killers will answer with blood for what That was... I've never seen anything like that. Of course. I'd never been inside the sacred mountain. Until now. She went into All Mother Mountain and was anointed by the goddess herself. Bless you, Aloy. I will lead a war party to Meridian. You have my word. Aloy, how did you do that? We'll go to Meridian, Aloy. I'll bring Mother's spear. Arana. Your father is right. You belong here. You both do. The killers did their worst, but by the will of I saw you go inside and saw you emerge. forgot. But it's still hard to believe. You were an outcast once. And now, Go away. I'm not sure what you are. May the goddess protect you on your journeys, Aloy. I will see the problem. Aloy, how did you do that? Shush, Arana. Anointed. I misread the signs. Forgive. I told you, Lansra, I'm not your anointed. The anointed in action. I pity any machine that stands against her. My life has been long, but I've never seen anything like that. Tirsa was right. A blessing, not a curse. We were so unsure. The killers will be forgotten by the goddess. None of their deeds. Aloy, how kind of you to spend a moment with me before you depart. There can be no doubt now. You are a blessing made flesh, the will of the goddess incarnate. It's really not that simple, Tirsa. But I guess it's close enough. I know the path ahead will be dangerous. To kill a metal devil sounds impossible, but I believe in you.
Thank you. The Nora have suffered terrible losses, Tirsa. What's to become of them now? That will be for the goddess to decide. Only she knows the future. For the moment, my sister matriarchs and I will see to the wounded. And as I promised, anyone who wishes to join you at Meridian, we will declare seekers. I think for the time being, we should remain here in the mountain, close to the goddess. That might be best. If nothing else, it's a defensible position. Надеюсь, бес будет с кучей пушек и в 3 экрана размером. Посмотрим. Tirsa, I want to know Rost's story. Why he was made an outcast. He never told me. Said he took an oath of silence. What did he do? Oh. Yes, that. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? Of course I want to hear it. Tell me. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. But at the time, many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? What was her name? Alana. She was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? She was killed? Rost was one of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. В самом начальном ролике к этой игре, буквально опять же в самом начале, он, Рост вешает на нее типа талисмана на веревочке, косточку, и говорит, это принадлежало моей дочери. Вот, видимо, о ней как раз таки речь и шла. Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a Death Seeker. A Death Seeker? What is that? One who dies to go seeking. And in seeking,
brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to All Mother's care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I don't understand. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with All Mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Rost did return. Yes. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious, in agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and 2 sons to the very Outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission. To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaru Land, further even, into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the sacred land as he could. He never expected nor asked to be dragged across the border and nursed back to health. That was done to him, leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a Death Seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast. Yes. We offered to do so on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you, and would not let you be raised by the tribe. And so we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship All Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl? Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift, and never a burden. All right, Teersa, that's quite a story. It's time for me to move on. I thank you for doing what you could to help me through the years, and for telling me Rost's story. I wish I could have done more, but I am just one woman. As am I. No need to sell ourselves short. Oh, thank you, Aloy. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. There's still corruption loose in the north, but it will be cleansed. The anointed will see to that. Aloy,
I don't know what to say. Say that you'll see me at Meridian. Of course. That much is simple. But the rest... Complicated. I know. But maybe if I took you into the heart of the mountain... No. At least, not yet. I don't know. Please don't think less of me, Aloy. But the goddess chose you to see that. Not me. Right. I'll be on my way then. I always knew you weren't like other Nora. Neither are you, Varl. Maybe, if we survive all this, I can show you what I've learned. What I'm learning. Perhaps. If the goddess so wills it. See you in Meridian. It's true. The tribe I served is gone. Soon I will be too. The Nora have lost too many, Resh. But in your case, I guess they can lose one more. Все грубит ему. Aloy, did you go inside the mountain? You saw what happened. Actually, can't see so well down here on the ground. Так привстал бы, что ли, я не знаю. Не видно ему. There's still corruption loose in the world. Let us be clear. The anointed The snow's got a bite out here. Не лезет. Это плохо. Так-то лучше. Привет огромный. Куда мы идем? А идем мы... Ну да, я так и подумал тогда, что это квестовое место. Тут ведь ничего нет. Ни отметок, ни машин, ни поселений. Заодно и заберем последнюю точку. Так, забрать тут больше нечего. Сундучки. Нет. Ну, только если тут какой-то остаток лежит. Да, это ловушки, которые мне не лезут.
Посмотрим, можно ли у торговца выцеганить чего-нибудь, заодно и продать ему что-нибудь. Так, ресурсы вроде как есть, можно сюда сходить еще. Hi, Rost. A lot has happened. So, I went inside the mountain. Do you remember the night before the proving? The final lesson you taught me? You said I needed to serve a purpose bigger than myself. Well, it couldn't get much bigger. It's the same purpose that drove Elizabeth and Gaia when they were willing to die for. So yeah, I'll do it. Give myself to that. For Elizabeth, and Gaia, and for you. Well, I've got a master override to recover, so I guess I'll be on my way. Until next time, Rost. Можно еще меридиан закинуть. Закинуть те штучки типа жетончик, там еще что-то было, наручники торговцу. Посмотрим, что он за них даст. Now that Prince Edelman has returned. Take a look at these wares. Коробка. Значит, мне нужно Где ж там она была? Вот она, загадочная коробка. Заодно можно посмотреть, что-то из этих коробочек я могу забрать. Или так все по максимуму. Да. Куча ловушек с собой.
Вот она, загадочная. Коробка с особой модификацией. Просто с модификацией азартный игрок и теплые носки. Такое, конечно. Что за теплые носки? Хорошую цену дают за него. И только лишь продажам. Так, мне еще нужно сердца двух товарищей крабов, чтобы купить ведро. Perhaps your travels have taken you through ancient. Yes. I remember. Не, не сюда. I will leave. Yes. You look capable. You might do. Ему мы уже и так все кружки принесли. Кстати, можно стекло обменять на сундуки. Все равно оно стоит здесь по 25. Там вот не на скрытность случайно дали? Нет, нет. Я как раз следил за этим. Просто если отсюда выпадает хотя бы 2 провода, то это уже выгоднее, чем просто продать торговцу. Тут, конечно, больше всего всякой срани вылезает, но... Сейчас поглядим. Камни, в общем-то, можешь себе оставить. Хорошо, тогда пойдем по сюжетке, а сердца потом добьем, или же сначала за сердцами. Может, у меня еще что-то много есть, вот этого довольно много лежит. Купим еще немножко проводов. Можно еще, конечно, на костюмчик глянуть какой-нибудь. Вот опять же, здесь нужен скараб тот самый. Так что, может, действительно пойдем поохотимся чуть-чуть на них. Я в прошлый раз ходил, что-то не нашел ни одного, несмотря на то, что там была их зона обитания. Но, может быть, мы пойдем в другую зону обитания.
Так, это конвой. 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 Вот, зона обитания. Отлично. Хотя на всякий я все-таки у костра-то сохранюсь. Здесь, конечно, одно место, где они точно обитают, по-любому. Но мне туда не очень хочется идти. Потому как там живут еще и сталкеры. Тоже. Как так? Уже второе место, а их тут нет. Обманули. Истребил всех, да я вообще их не трогал. Не на конвой же мне нападать. Может быть, на патруль? Ну, такое.
So, Hephaestus is the source of the Cauldron data intrusions, forcing them to make aggressive machines. It used to be part of Gaia, but now, just like Hades, it's on its own, following its own agenda. But why this? What's it trying to accomplish? Another mystery to solve. But first, I'll need to deal with Hades. Ну, на мой взгляд, задача у него простая. Выполнить свою задачу и все. Любыми I'll find a целями. use for you. То есть здесь-то как раз-таки все логично. Люди уничтожают машины, он, наверное, чтобы все продолжалось как было, уничтожает людей, чтобы они не охотились на машины. А они непонятливые, продолжают тут охотиться, гаденыши. Here we go again. Блинский. И побежал. Кто тут стал? Вас тут много, вообще-то я на краба пришел. А не на вас. Что ж такое-то? Да. Проще руками. Ох уж его крабейшество. И экономичнее, и быстрее. Скрытое убийство? Нет. Просто сверху напал. Знаешь, как в «Звездных войнах». Хотя, надо сказать, довольно выгодно на них охотиться. Вон, смотрите, там проводки с них падают активно. То, что мне надо. Ну, сердечко это лишнее. Мне бы другое сердечко пригодилось куда больше. О, тут еще зона у них есть. Ну-ка. Когда напрыгнул с копьем, дали скрытное убийство. Ну, да, видимо, в игре не было рассчитано на то, что ты можешь сделать это и не из скрытого положения. Кстати, мыть в этом направлении нет. Ходили просто по правой стороне, видимо. О! Здесь их уже, видимо, уводится.
Один? Да, один это немного не то количество. Совсем немного не то количество. После него надо будет еще тогда куда-то сходить. Здесь вот конвойчик есть, который идет к котлу. Мне почему-то кажется, я где-то видел их целое поле гуляло. А, может быть, еще вот сюда стоит сбегать. Тоже помечу это место. Может, ему ловушечку поставить? Но все равно много. Заодно посмотрим, что будет. Испытание на скрытность, там их 4 или 6. Ты имеешь в виду типа вот эти вот? А, испытание на скрытность, да. Я, кстати, говорил уже об этом, точно, я понял о чем-то. Я говорил об этом, но там живут сталкеры. Мне не очень хочется там шарахаться. А видел я их еще где-то. Ткань скрытности выпала, кстати, и неплохо так проводов накинуто. 8%. А у меня вроде как на 7%. А, здесь на 9, а здесь на 7. Мы можем поставить на 8. Вот, конечно, выхода особого нет. Раз уж их тут не ошивается целая куча. Можно еще сбегать сюда, но... Блин. Сюда идти неудобно. Совсем неудобно. Мне не очень хочется пробегать через вот это вот. Ладно, давайте попробуем еще разок там. Всего-то нужно парочку сердечек, чтобы посмотреть, что в том сундучке лежит. Мне просто любопытно. Просто пробежим их.
Может, их много, где ты еще не был. Может быть. Может быть, это и так работает. О. Или, может быть, место указывается не совсем точно. Кстати, можно конвой подрезать. For later. Я сама незаметность. Возвращайтесь к своим делам. Fascinating. They weren't looking for me. Вочеров, конечно, привлек немножко. Uh-oh, spotted. Safe. In a few minutes anyway. Заодно вскроем сундуки. Так, а у меня разве нет? Вот эти ловушки были. That's got their attention. Он просто устал. Ничего не дал, кроме проводов. Но с проводами у них классно. Вот прям провода обожаю. Но, блин, где сердца? У меня даже умение взято на то, что они должны неплохо с них сыпаться. Time to prepare. Так, а ловушка там ли стоит сейчас? Мне показалось, что у него маршрут изменился. Привет, Астинг.
Хватит уже думать, давай иди. Все тебя ждут. В смысле? Ясно. Я вас понял. Red Lightning's trouble. Ну, наконец-то. Одно дали. Вообще, обмен на ловушки на провода довольно неплохо получается. Вполне себе неплохо. Так, еще один нужно взять. И с них еще сундучки падают. Текс. Я хотел сюда дойти, но, скорее всего, да, они смещены. Чё здесь вот, кстати, одно местечко есть. Я тогда сюда сходил. Еще вот тут вот они обитают. Ну, привет, Олег. О, вот это уже по мне. Так, сохраниться сначала. То их там реально много, может быть, еще задавит количеством. Мне кажется, вот именно здесь я их тогда и видел. Перелезть только надо как-то туда. Вот. С тебя-то мы и начнем. Ты очень удобно сидишь. Тут, правда, можно было бы растяжек понаставить.
Слышь, ты куда? Чё ты там увидел-то, Так я не понял. Да чё он там заметил? А как же ловушки? Специально для тебя готовились же. Слышь? Засранец. Ой, засранец. Сделал вид, что что-то там увидел, лишь бы в ловушку не попасться. Быстро. А, нет, не быстро. Сосиски тут сзади нападают еще. Самонаводящиеся шары. Казалось бы, а чего он сейчас взорвался? Я его даже не трогал. Линза. Тут тоже ничего. Ядро. Спираль. Где мои сердца? Ну да, только одно. Столько смертей. Oh, mine now. Да, выпало сердце с того, с кого не надо. Кстати, а сколько мне там сердец нужно было? Одно или два? Два это на бронь, а одно или два нужно было торговцу. Ладно, тогда сходим сюда как-нибудь еще раз. Погнали тогда по квестам.
Там уже дерутся. Затмение, кстати, дерется. Хотя затмение, как по мне, мало уже что осталось. Ох, уже хорошо потрепал. Пускай там сами разбираются. Never knew these. Фантомная боль. Включить запись под диктовку. Ноги болят. Я постоянно ловлю себя на том, что протягиваю руки, чтобы их растереть. Но ног-то, конечно же, уже нет. Одно дело слышать рассказы про фантомную боль, но совсем другое ощутить это на себе. В тот миг, когда рука проходит сквозь пустое пространство, я вновь оказываюсь в Бриджеуторе, что это такое, и чувствую, что нанотуман обдирает ноги слой за слоем, пока медицинский бот вытаскивает меня из-под обстрела. Я начинаю кричать, как кричал в тот момент. Два крика, там и здесь, две половины. Но одна из них исчезла навсегда, растворилась. И сквозь стены лазарета я слышу, как они аплодируют. Аплодируют бойцам 9-й механизированной за то, что те нас спасли. Прикрыли наш отход. Их чествуют за то, что спустя неделю Нью-Йорк все еще держится. Они хоть слышат мои крики. Сержант говорит, завтра мне поставят протезы и все будет хорошо. Мы оба знаем, что это ложь. Хорошо уже не будет никогда. Нанотуман обдирает ноги. Это, видимо, как раз таки процесс поглощения. Кстати, место-то есть? 118, 120, блинский. Места нет. Совсем места нет. Я не могу пойти в таком состоянии. Надо обязательно что-то продать. Благо там костер нашли.
Ну вот 111 уже получше, уже будет что складывать. Может быть, заодно, раз уж мы здесь, проверим, сколько сердец требуется там у торговцев. Может быть, хватит и одного. Да, ему хватит одного, отлично. Выкупаем грязные корзинки. И продаем вон тому извращенцу, которому такое нравится. Родину продай. В следующий раз. А, вот он. Ядра. Ну, по деньгам это неплохо, конечно. Но я ожидал чего-то поинтереснее. Ядро машины большое по соточке. Малая по 50. Точнее, средняя. Малая по 20-ке. Нет, нормально. Вполне себе. То есть по деньгам очень даже хорошо. Будет на что закупить проводов. И теперь нас уже точно ничто не остановит. Кто-то из людей здесь уже бывал. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Stalkers in the open. Watchers on the other side. Вот, видимо, все провода мы сейчас здесь и потратим. Хотя ведь их же можно обойти. И все равно здоровья нет, чтобы сражаться. Вот они сидят. Один. Второй. Зацепись ты за стол.
Need them soon enough. По идее, его, конечно, можно оставить в живых. Ну, провода есть провода. All right, plant your feet. Steady. Save these for the trail. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct. Gathering them to her grave. Проходим по левой стороне, по легкой стороне. Мне вообще туда наверх? Ладно. Заметил труп. Конечно, можно было бы сейчас их всех тут размотать, но так не хочется. Keep that for later.
Вот тебя мы не ждали. Guessing that I'm almost there. Correct. Самый неприятный противник, наверное. Хотя, может быть, с ловушками сейчас будет попроще. Он застрял немножечко. Ну уже давай на невидимость. Урон от копья, который мы до сих пор не знаем, как модифицировать. Да, еще не все влезло, надо что-то переработать. Спираль урона точно можно переработать. Так, я их просто выкидываю, да? Не та кнопочка попалась. Наверняка ты что-то охранял. Еще какие-нибудь сундучки. Нет?
Пипец, всю новую расу геноцидишь. Это всего лишь машины, которые существуют только лишь для того, чтобы мог жить человек, ну, в общем-то, и все остальные животные. Не только лишь для этого и были созданы. Stocking up. Привет, косолапая. Ты все еще сюжетку проходишь или уже в аддон ушел? Нет, я еще не ходил. Я думаю, что уже скоро пойдем. Да, по лору буревестники чистят атмосферу. Ну, я думаю, что Эльдерион имел в виду машины, в принципе, в общем, не только буревестников конкретно. Хотя некоторые машины чистят непосредственно мир от людей, чтобы те не нападали на машины. Sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Кстати, здесь же была обзорная точка. Ладно, потом мы возьмем. Я что-то совсем забыл про нее. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Так ты только сейчас узнаешь, почему машины начали нападать на людей. В смысле? Мы уже это знаем. То есть из сообщения Гая было понятно, что ее подфункции стали самостоятельными. И Гефест, который отвечал за производство машин, тоже стал самостоятельным. И теперь он преследует свои цели. То есть сама главная героиня вот недавно сказала, когда мы проходили мимо котла, об этом. Что теперь он преследует свои цели. Соответственно, опять же, логично предположить, что если это все произошло 20 лет назад, то есть Гая взорвалась 20 лет назад, это рождение главной героини. Соответственно, где-то в это же время и началось вот это безумие машин. То есть Гефест, видимо, начал защищаться. Если Гай раньше этого не делала, то у Гефеста на это свои взгляды, и он считает, что свои творения надо защищать. Поэтому начал создавать машины, которые для людей были бы опасны, чтобы те на них не охотились. То есть квест, в котором рассказывает Гефест, надоело производство машин на убой людям. И он начал убирать людей. Ну, он не то чтобы начал убирать людей, он именно что создал опасные машины, ну как я это вижу, чтобы люди перестали заниматься охотой.
Потому как машины занимаются поддержанием поддержанием состояния мира. Видимо, он еще нестабилен, потому как, опять же, там речь была про управление системой терраформирования. То есть, возможно, это не постоянное состояние Земли теперь на данный момент. То есть его постоянно надо поддерживать с помощью машин. Иначе все опять увянет. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. There'll be enough time later for you to ransack this place. Ну, как скажешь. Все правильно делают, а тут ходят всякие. For years I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in Meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. Не, мир стабилен, но некоторых животных не хватает, их заменили машинами, но люди охотились на животных, как сейчас на машины охотятся. И я считал это нормальным, а вот Гефесту не понравилось. Но подожди, там, опять же, в сообщении Гея сама сказала, что... Во-первых, изначально до этого была информация какая-то про поддержку терраформирования, то есть, что новые поколения должны будут этому обучаться. Что это будет отдельная тема. Что они должны будут... То есть, поначалу Гайя будет этим заниматься. Но как только вырастет новое поколение людей, они должны будут взять это в свои руки. И сама Гайя еще сказала, что после ее уничтожения система терраформирования будет работать по инерции. Но постепенно она придет в неработоспособное состояние. Именно поэтому ее как бы и нужно будет восстановить в перспективе. Вот. Поэтому из этих данных я исхожу, что все-таки машины все еще занимаются терраформированием, потому как Земля сама себя в этом состоянии поддержать не может. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the Cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. Ну, тоже вполне возможно, да. Котлы намного способны, почему бы нет. Придут скоробы, притащат все необходимое. Смонтируют. Готово. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door.
You were the one born to do this, not me. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice? We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah, not forever. Just the rest of your life. Mind your footing. Мне показалось, или там можно залезть? Нет, видимо, показалось. Да, бомбануло здесь хорошо. У меня хпшка на 100% почему-то. Странно. Я вроде не успел столько насобирать. Топливный элемент. Наконец-то. Наконец-то можно взять броньку. That's my way across. It's held like this for 19 years, right? Well... Don't answer. Да, здесь можно было просто, наверное, прыгнуть. Glad that's over.
This way. Maybe further up the shaft. Ну там хотя бы Лутецкий был. This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. A plague of robots. The last humans. We went out, not with a whimper, but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state, the Fortune 5s, the leaders, lottery winners, and life cults, all of them buried in their little shelters. Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime, no different. A multitude of tiny societies taking hold, flaring, dying. Some will be beautiful, some horrific. None of them matter. Short-term civilizations. One last gasp before the long-held breath. Before I wake up, I know the audience is gone. I'm talking to myself, to a quiet planet, a barren sphere. Just Gaia and her long, long dreaming. I hope she won't be lonely. Чья комната неизвестна. Evacuation happens so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Paik I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidy zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's logs are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas and support staff living their lives. If I hadn't been an alpha, if things had gone differently, I could have been there.
Instead, I'm spending the rest of my unnatural life in here with people I don't even like. And without the one I would have gladly spent my life with. Given a chance. 2 hours since I signed off on the final executables, and I'm already a bitter old man bitching to his focus. There's a thought for future generations. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. А здесь они не появятся? Дневник Собак. Файл поврежден. Производится восстановление. 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 Восстановление, да. Пока не почитать. Видимо, потом будет доступно. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we sent someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me.
I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. You think she was better because she was smart, because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great was that she was willing to sacrifice herself for others, for everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Да, последняя надежда, что она действительно ее мать, совсем испарилась. Хотя, в общем-то, это и так уже было понятно. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. Or you died for it. Different perspectives. No one could keep up with you, live up to you. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg. I'm glad you shot down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean, Elizabeth Sobek. There's only one. I miss you. Протокол смотрителя — это типа виртуального интеллекта. Look, Liz, you're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. Hell, Liz. I know you're never gonna hear this.
That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Теда Фара тоже сюда пустили? Неожиданно. Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimod cuckoos. What can he do? Заперт в пирамиде. На его деньги все это строилось. Да, я в курсе. Об этом говорилось. Но все же, почему он именно здесь? Почему не сделал себе бункер какой-нибудь отдельный? Или, в принципе, они могли бы и не позволить ему здесь находиться. В свете всего случившегося. What are we gonna plug into their heads, Liz? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Liz. It's poison. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke. Make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. Ну, для нас тоже все произошло. Так что уже и не важно, куда это идет.
Все здесь умерли. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. The Alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Planting atmosphere. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Сам заварил всю кашу и сам же всех обвинил. Не, ну почему обвинил? Он немножко поехал, конечно, да. Но у него свое видение было. Может быть, он хотел, чтобы люди развивались как-то по-новому, не оглядываясь на это ужасное прошлое. Но, как видно, люди не меняются. Это так не работает. The Master Override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Так, тут сбоку была комнатка. Угу.
try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. Блин. Не допрыгнул немножко. Так, а зачем мне вообще сюда надо было спускаться? Предположу, что незачем. Хотя, ну тут есть какое-то помещение. А, понял. Я вас понял. Именно здесь я и взял тот топливный элемент. Так, я сейчас подойду. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the Eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia?
Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Carja? How did they become involved? The Carja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the Eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness.
When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora Mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Вот только затмению уже явно не больше 2 лет, так? Потому как только где-то 2 года назад Джеран был убит. И появились Shadow Carja. Соответственно, стало возможно создать затмение. То есть они, ну, только 2 года занимаются выкапыванием машин. Все равно прилично. Task is complete. Yes. The Focus Network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing? Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Helis. Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahabas. Behold, as I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay! Stay your ground, Carja in Shadow! Incorrect.
Bow before the buried shadow. The buried shadow? I don't understand. Did Ahriman understand the glint hawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Ahriman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O shadow of prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Silence, and you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded. Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine? Divine timeline. Time? Ah. It is the 13th king of the Carja Sanctum's reign. Divine Carja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I wonder how long you waited here, buried, until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful, but you're not going to get anywhere without me. Titan Flame merely houses intellect. Define Carja. Now that's more like it. Угу, это его копье. С уже установленным захватчиком. That the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... А спуска побыстрее здесь не звезды? Мне бы до обзорной точки дойти. А, вот здесь вот, кстати. Он и есть. Да, у меня, конечно, были немножко другие мысли в начале этой игры. А все вот оно, как оказывается. Snow haze, white as bone. That thought got dark. Странно, почему тогда показывает там 99 и сколько там 46% совпадения? Почему такая большая разница в сравнении по генетическому коду? То есть она вроде как клон, но не до конца. Что-то изменено. И опять же, там что-то говорилось о
клонирование, о том, что... Не помню, как зовут этого. Как мне кажется, он китаец или еще кто-то похожий на него. Что-то говорилось о каких-то там ограничениях. Может быть, из-за этого Гая, конечно, и не смогла создать чистого клона. Может быть, ей пришлось внести какие-то изменения. Но все же 99-46 это слишком большая разница. То есть наверняка идет градация по каким-то там маркерам. Думаю, мешал бы сохраниться. В смысле, зачем? Я думаю, там автосохранение сработало, нет? Так выглядел процесс постройки Gaia Prime. А сейчас там просто развалины. Ну что? 10 навык? 10? 10? Откуда столько? 10. Просто забираем все, что возможно забрать. Все скиллы выучены, но ведь выучены не все. Явно же не все. Тогда открываем еще сундучки. Я не посмотрел, что за сердце выпало. И не важно. Ну, что ж, можно начать дополнение. Просто, судя по всему, мы теперь все знаем. Надо будет предупредить Авада. Ну и тогда начнется битва, скорее всего, финальная. Может быть, там еще пара квестов каких-то будет. Тогда погнали в дополнение. Почему нет? Если мы первого монстра одолеем, как там кто-то нам описывал в свое время, то все норм. Нет, так нет. Какие-то синие светящиеся штуки. В Меридиане какие-то сундуки есть с какими-то самоцветами. Может быть, это они и имеются в виду?
Чё же я сразу сюда не пришел? Вообще мало представляю, как людям, вот именно людям воевать вот против такой махины. Она же пробьется куда угодно, в каком бы ты там подземелье не сидел, просто вскроет его как консервную банку, потом налетит остальной рой. Давай, до свидания. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Banuk shamans thread blue cables through their skin, right? Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future. Or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. Ну, финальная битва без нас не начнется, это уж точно. Хотя, знаете, с другой стороны будет забавно. Такой бегаешь по дополнению, а потом бац. Тебе пишут: вы проиграли. Весь мир погиб. О, кстати, вот здесь снег работает. О, совсем другое дело. А в основной игре почему не функционировал снег? Следов не оставлял. Как-то быстро стемнело. Оп. Демонический огневолк. Очень проворная и опасная боевая машина, наносящая урон от огня в ближнем бою, использующая миномет для поражения целей на расстоянии. Уязвимость, холод, огонь, все. Вот он, видимо, тот самый первый моб. This one's a new predator. Can see the heat coming off it. They won't see it coming. Слишком быстро спускаешься, я не готов. Вот здесь бы сохранение сейчас не помешало.
Да это по-любому крысы. Не обращай внимания. Давай, иди уже, занимайся своими делами. Nearly ready. По-моему, ему по барабану вообще. Что ж, несмотря на то, что на него было потрачено целая куча всего, он оказался довольно простым боссом. Если это вообще был босс. Так, можно повскрывать сундучки. Мне как раз немножко прибавилось ловушек. Ловушек, конечно, много ушло на него. Посмотрим, что с него падает. Спираль повреждения брони. Ну, такое все. Обычные штучки. Даже здесь следы остаются. Отлично. На самом деле даже странно, вот почему здесь следы есть, а до этого в основной игре их не было. Смотрите, и костюмчик у нее в снегу теперь весь. Видно. Совсем... кстати, я же совсем забыл. Костюмчик же. Костюмчик. Ладно, сейчас дойдем до сохранения, до костра и сходим за тем костюмом, который я забыл взять. А морозилка у тебя есть? Было же сказано, что они уязвимы к холоду. Слушай, есть какая-то, но я ей практически не пользуюсь. Мне как-то проще своими стандартными методами. Так. Здесь я мог залезть иначе, так? Так ведь? Ну да. Okay, that's a welcome, I guess.
Да, это похоже на приветствие. Скорее всего. It's a welcome. Ha! You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Smoke rising from the mountain. And the village, too. What's it for? Выясните, откуда идет дым. В смысле выясните? Вон, вулкан активный. The young hunters have learned a lesson from Thunderstrom. Sometimes, loss is the price of survival. Так, костер это мне открылось. Хорошо, тогда я могу протонуться вот сюда. Не, в бункер не могу прыгнуть. На костер надо обязательно. Возьмем новый костюмчик, посмотрим, что же он из себя представляет. Может быть, заодно и продадим что-нибудь. Что-нибудь лишнее. Правда, лишнего-то ничего нет. Немножко странные подгрузки иногда. Такой консольщины дает, к сожалению. Для PC все-таки можно было бы как-то расширить пул. Just one more. There we go. The last one. All powered up. Now to get the dials in position. 90, наверное, сюда. 270, скорее всего, сюда. 360 на месте. 450, скорее всего. Так. И 630. Полагаю, что вот сюда. В смысле с этим материалом? Не с материалом, а с... Это ж целая броня, ты чё? Какой материал? Ну смотри, какая она. Надевай всю сразу.
Коробка с костюмом, ткач +1. Коробка. Коробка. Ткач щита. Древний технологический модуль, который Лой вшила в одежду Норы, генерирует силовое поле, поглощающее урон после истощения запаса энергии, требует время, чтобы снова накопить заряд. То есть сюда даже не вставить ничего. Но при этом у тебя как бы есть дополнительные жизни. И прозрачное тело. Да, вот теперь видно, что щит имеется. Ну, почему нет? Конечно, жаль, что она его разобрала. Было бы, наверное, прикольно посмотреть на... Блин, как карту-то на более высокий уровень передвинуть, ну неважно. Было бы прикольно посмотреть на нее в этой броне. Но, видать, не судьба. Разобрала такой костюм. По звуку он еще довольно такой шумный. Постоянно эти металлические лязги. Who knows better how to lead than Aratak? We must put our faith in him. Rhea's been gone a long time, but she will return. You must believe she will return. Ох, сколько там народу. Нет, костер не настоящий. Hunters knew this. Made the songs of the lost. Young hunters have We haven't lost this many hunters since the war with the Carja. mourns our hunters' deaths just as we do. But only he ordered the march. Must be something big going on. Most of the village is moving towards that smoke. Your songs will not be forgotten. Half our hunters dead. A horrible price to pay, and so little to show for it. In times like these, we must not forget the importance of ceremony. How many machines did it take?
Get ready for a rare sight, Nora. Bergrand, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Ourea, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Ourea vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Ourea came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Yeah, not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place.
Some Wericks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Wericks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Werick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum, and they believed him. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid? Don't believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin, like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered, like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave, or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Aurea's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. Да-да, отсылочку. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Aurea. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rats. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak can tell me more about Aurea or Thunder's drum. Might be worth a shot. Я тут, кстати, вот еще о чем подумал. Через какой момент люди появились? 3-4 сотни лет?
Прошла уже 1000, то есть около 700-600 они уже здесь живут. И за все это время у них не изменился язык. Ну, по крайней мере, настолько, чтобы это было заметно. И полностью совпадает с теми, кто жил до этого. Такс. Разыщите Налтука. I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Did your Warwick come from this place? No, we rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the Daemon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. This Daemon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Aurea knows about this Daemon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last until the Karja seek war again. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. Кстати, мне кажется, ли здесь переработали диалоги, то есть они теперь не просто две куклы, грубо говоря, друг другом разговаривают, а персонажи двигаются в кадре, как-то жестикулируют, камера меняет положение. Интересно. Совсем иначе выглядит. Very still and very observant, you will see the blue light in every sheet of ice. Approach them without caution, lay wood on your own fire. We've never faced anything like the machines that go closest to us. Сундучки. Saving these for the trail. So, machines in the south suffer their own sort. Sure, the Osram Mac. You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Lalai, the drummer of Deep Din. Or at least I was, until it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could.
but its pipes are deep under the water now. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now, but our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it, or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? Deep in. Угу. Двадцать пять, это только изначально. У меня модифицированный на 29. Неплохо, неплохо. И на 94, опять же, модифицированный. Урона окупить можно на 70. Ой, нужны самоцветы. Да, нужны самоцветы. When the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small, it was she who led us through the frozen wastes. We also remember the ravenous tribe, who delighted in sucking the marrow from our broken bones. Everywhere Banu-Kai and her Werak fled, the ravenous tribe were never far behind. Seeking a way to defeat them, Banu-Kai went into the wastes and let the wind whip her cheeks. And when the cold brought sleep, she dreamt of light. She saw it behind the world, a great calming sheet of icy blue. And she saw something new. Herds of machines, each filled with the same blue light. When she woke, she knew which star to follow. She walked for many days and nights until she arrived at a temple built from sparkling ice. At the gates of the temple, she was met by the machines from her dream, who bowed to her as she entered. Inside, Banu-Kai discovered the blue light bubbling from a hole in the snowy earth like a spring. "You bid me come," she said. "My people need aid. Will you provide it?" The machines whispered to Banu-Kai. "We go where the light goes, for we are its chosen vessels. There is darkness in your heart. It cannot hold the light for long. Carry it to your people if you must, but the cost will be great." Banu-Kai waded into the pool. The light reared like a nest of snakes and struck Banu-Kai, piercing her skin, filling her up. Banu-Kai did not scream, though she was in agony. Banu-Kai did not collapse, though her limbs shook. She climbed from the pool and carried the light inside her. She marched toward home and the machines marched behind her. As she walked, the light struggled to push its way out of her, but the machines were there to aid her. She sewed her body shut with their cables, patched herself with their metal, and kept the light within. When she arrived, the forces of the ravenous tribe had surrounded the camp.
Although the light had left her with 1,000 wounds, Bannakai charged. And because she held the light, the machines followed. The ravenous tribe killed many, but those in camp rushed to join the battle. They gathered pieces of the fallen machines and from them fashioned weapons. And it was with these that Bannakai's people repaid the suffering the ravenous tribe had wrought upon them. When quiet descended, Bannakai finally fell. The machines bowed their heads, and her Werak wept. The light she'd held within her drifted from her wounds and rose to the sky. And for just a moment, before life left her, Bannakai knew the truth of the blue light. And she felt peace. We remember Bannakai, the first to crawl from the cave beneath the world, who brought the machines to us. When we speak the name of our tribe, we remember her. And we will not forget. The Oseram, with their ridiculous ideas about women. We remember. Kai, when the old ones were fresh in their graves and our numbers were small. An outlander. Not many of you in the cut, not since the war. Sakuli's painting progresses, I see. What does it look like? Не просто же до тебя добраться. Quite a view you've got up here. It's a useful perspective. How fleeting we are when the world is so wide. From up here, you can see how the light paints across the land. Ever changing. That's a lesson. All our marks will pass. That outlook sounds a little depressing for a painter. Haven't met many artists, have you? Song's Edge needs new stories. I scrubbed its past off this rock to start anew. But a new start needs new colors. Fresh pigments, like none have seen. Have you always been a painter? I've always painted. But I wasn't a painter until I was driven out of Ban-Ur. Up there, the markings are eternal. They paint over the same lines, the same colors, over and over. As a child, I learned from copying them. As I grew, my heart sank at the familiarity. All of us Banuk might as well be trapped in glacier ice. We have the look of life, but never really moving. These pigments you want. Where should I look for them? Salts gather at the edges of geysers and hot pools. Crystals cling to the rocks and cliffs. The Banuk rock paintings are impressive, but, You want to know what they mean? That's not the right question, but I'll answer anyway. Some are called to the machines. The sacred shapes you see on metal casings, or on a cauldron door. Do the machines listen to the call? I don't know. Others, like mine, are called to the tribe. You could say inspiration or prophecy. And sometimes even men listen, if the painting is loud enough. I'll see what I can find for you. Seek out the vibrant ones. A spring of sudden color among snow or rock or metal. That's its own reward. But I'd reward you as well.
distract you. We all have jobs to do. Обычный магазинчик. Ну да, ничего такого. Good news is that bandits tend to live brief lives. No one hunts like the Banuk, but I've heard the Nora can handle their bows. Every day you end breathing is a day in which you claim victory. Okay, if I want to learn more about how this daemon affects the machines, I've got to find Araya. And to do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. Outlander, wait a moment. That weapon of yours, Outlander, that spear, I can see the blue light upon it. This? It was made by an acquaintance of mine. Ah, a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. Звучит как возможность улучшения копья. Возможно, даже добавление туда слота. Nothing better than plunging your hands into the dining room on a cold day. Things will return to normal one day. Так. Найдите направляющую далеко. Доберитесь до озера. Или разыщите Налтука. Any news from the hunt? The herd isn't roaming far from the camp. Keep them together this time. Then we wait. But I bet we'll see a stray. All right, I'll keep watching. У них тут и трава даже растет. Outlanders. Carja Outlanders. Nice to rest my feet for a minute. May the sun grant you a portion of its wisdom, young huntress. I hope this ceasefire lasts. Не холодно вам тут? Praise the sun. Spies have released Prince Itamen from Sunfall. Nice to have a What break. brings you Carja so far from your home? There's good machine hunting in the cut.
danger, too. Some have a taste for both, and they pay people like me well to guide them. We've had a bad run this time, even after I brought this priest along to read the signs. I did say the sun's light was cast quite red the night of the... Not your concern, though, Huntress. May your arrows find their mark. Now that Prince Itamen has returned from Meridian, is the war well? Can't stop thinking about my sister and Sunfall. Sun willing, she's safe. Bergren said Araya's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. Это что еще? Коза? Здесь есть козы. И барсуки. That must be Naltuk, looking out at that tower. It looks like it's sending out a pulse or signal. Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. But what can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them. Rallies the machines, even repairs them. Aratak said this daemon was frenzying machines. Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. But it wasn't from your daemon. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? No. Those are new to me too. Like I said, they empower the daemon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Araya went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need. There's but one voice Araya wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. Alright, you want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. Самое время протестить броньку. I can kill the machines. The tower. I might be able to destroy it. Она что, сбивает броню? Гаденыш уж заметил. Только не сканируй.
Заметил все-таки, скотина. Надо петуха добить. Ты умрешь там или как? Наконец-то. Keep quiet now. Кроме этого парня здесь больше никого не осталось. I can override it. Заметил. So the tower helps nearby machines, but it can be overridden. Вышка управления. Останавливает враждебные машины и наделяет их защитой от электричества, оглушает укрощенные машины. Понятно.
не заметь меня в самом начале, было бы попроще. We should speak. Seems I can take care of the machines and towers. The daemon's next. You claimed its power for yourself somehow. Perhaps Aurea should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the Ice Rasps. You'll have to walk the Shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine. A great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. We Banuk believe it's the stuff of the blue light, frozen as it escapes their shells. You might be more interested that merchants will trade well for it. Bergren told me you're Aurea's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Aurea and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the Ice Rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. All right, I guess I'm off to the Ice Rasps to find this shaman's path. I'll tuck that away. A tonic? What did it take to knock one of those over? How about the last? Надеюсь, птичка меня не заметит. Хотя их все равно придется снимать.
could check my focus, see what it sees. Encased in ice. A long time ago. The scavengers have just gotten started. Все, не лезет. Тут парень меня вроде как заметил, но не может отвлечься от вкусняшки. Сниму ли я его за один удар? Навряд ли, конечно. На всякий случай. Огненный стрел положим. The last of the scavengers. Should scan the Tallneck. See how deep the damage goes. Looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. Get at what's inside its head. Угу. Его еще и починить надо. %8 скрытности. Мне бы чуть побольше. Хотя, в общем-то, наверное, с этим костюмом я и дальше и буду продолжать бегать. Так что, скорее всего, скрытность мне уже не понадобится в таком виде. С другой стороны, всегда можно костюмчики менять. Никто не запрещает. Судя по всему, сюда как-то наверх можно залезть.
Нас тут трое. Плохое место. Сколько же здесь снега, представляю, как у вас квадратит. Привод длина шеи, то что нужно. Спираль урона на 42, которая мне, конечно же, уже не лезет. Что ж такое-то? Вот так-то. $96. Тогда еще выше куда-то можно залезть. И судя по маркеру, мне именно туда и надо. Или нет? Calm, calm. Или сюда можно залезть просто потому, что это возможно. Даже от копья след остается. Think of summer sun. Breeze through the trees. Что же они не добавили такую штуку в основную игру? Было бы классно. А то на песке следы остаются, а на снегу не оставались. Да твою ж. Хотел нажать C, прожал Ctrl.
Я немножко не готов. Еще один. Я явно не с того места спустился. А, это обычный. Не, надо с другого места зайти. Без подготовки печально. Добейте уже. Добейте. Угу. Это все-таки больше подъем, чем спуск. Тут и прятаться негде. Он по-любому замечает. Okay, Aloy, now what? Тебе не надо сюда идти. Ты специально пригнулся в этот момент. Как знал, а? Тут еще что-то лежит. Самоцвет.
что по сундукам? Здесь провода встречаются почаще. Так что я даже пока что не проседаю по ним. Тут много этих парней. Может быть... ловушек поставить им? Заметил. А мне уже туда и не надо. Но все равно я туда схожу. У меня тут целая одна ловушка осталась. Да. Back to your business. Сейчас бы мимо дерева промахнуться. The Banuk were protecting it. This tall neck was probably holy to them. Тут никого нет. Так что даже не смотри в эту сторону. Well, that fits. Sure hope it works. Well, it's in better shape than it was. Should wake you up. Easy now. Easy. Right, it's never easy.
need to find her. Не успеваю. Нет, уже не успел. I should be able to jump onto the tonic from here. Ну ничего, подождем. Подождем. Там, конечно, наверное, есть еще места, но подождем этого. Need a lead. Focus might find something. If my focus can pick anything up. Everything's freezing. The ground, the air, me. If I can't find something, maybe my focus can. Could use my focus, see what it turns up. Okay, time to climb up to its head. Ну вот. This will do nicely.
This must be the ruin Laolai was talking about. Deep Din. Flooded too, like she said. Snap moss. Probably came from somewhere upriver. Follow the river, find its source. Seems simple enough. Here we go again. Это типа электростанция? Или что-то на нее похоже? Pass the test. Возвращение в Сингапур. 5 мая 43-го. Большой розовый камень отмечает вершину холма Букит-Тимах, самую высокую точку Сингапура, альтитуда которой некогда составляла 164 метра над уровнем моря. Шармейн Ло записывает селфи-голограмму на фоне этого камня. Ее сверкающая улыбка идет вразрез с суетливым движениями рук. Она нервно теребит свои призматические накладные ногти и субдермальные ювелирные украшения в стиле 30-х. Я думала, больше уже никогда тут не побываю. До сих пор не верится, что все это на самом деле. Поражается она. Гордый Букит-Тимах выстоял под натиском времени и стихий, чего не скажешь об остальном Сингапуре. Поскольку примерно треть территории острова опустилась до высоты примерно 5 метров над уровнем моря, Шармейн и остальные сингапурцы были вынуждены покинуть свои дома в храпящих 20-х, когда фундамент этих домов стали размывать неумолимые океанские воды. Теперь выжившие члены ее семьи вернулись на родину, как и многие другие иммигранты из Сингапура. По мере стабилизации среднемировой температуры и уровня мирового океана, люди прибывают сюда по воздуху и по морю. Кто-то хочет укрыться от пагубного воздействия катастрофы на реке Читаурум, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Все эти люди надеются построить новую жизнь на руинах некогда процветающей страны. Сингапур – одно из множества государств, откуда после сильнейшего затопления массово эмигрировали люди. Один из самых затруднительных вопросов на данный момент – это вопрос собственности. Правительство и органы правопорядка эвакуировались задолго до того, как страна скрылась под водой, и документов, подтверждающих имущественные права граждан, почти не осталось. Землей, на которой когда-то стоял дом Шармейн, семья Ло владела на протяжении почти данные повреждены.
Обнаружен костер и торговец. These mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere up above. А, ну, торговец чем-то особенным, кстати. В плане оружия еще есть... А еще есть броня за самоцветы. Тридцаточка, и здесь 3 слота. И благо, что почти ничего не стоит, всего лишь 18 самоцветов, которых у меня всего лишь 1 штука. Медленное восстановление запаса здоровья, то есть оно лечит. Спасибо, но нет. Теперь вопрос, а как же проникнуть здесь вовнутрь? Или надо нырять? Следуйте... А, все-таки вдоль реки надо идти. То есть, видимо, перекрыть сначала реку как-то, а потом уже разбираться с тем, что там внутри. Это сова была? Похоже, сову добавили в игру. That must be where the water's coming from. Looks like something the old ones built. Вот это на дамбу уже точно похоже. Well, somebody wanted in. Nearly blew this entire ledge off just to get through the door. Flooding detected. Evacuation recommended. Overflow basin compromised. The overflow basin. Is that the den? Looks like a control center. What happened in here to start the water flowing? Hard to see anything.
but this room looks like it's packed with old stuff. Might be something useful. Perhaps my focus can help me. Intake tower malfunction. Drainage system offline. That's probably not good news. The lock positions. Helpful. Что там осматривать? И так понятно, что топливного элемента не хватает. Или да, интерфейсом. And there's our troublemaker. Doesn't seem to be as good at getting out as he is at getting in. Piece is missing. Not getting in here without it. That Oseram must have forced his way through here. Are you all right? You don't know how happy you just made me. For a moment, I thought my fire was snuffed. My forge gone cold. But nope, nope. Not old Gildan. You're welcome. Wait. Start from the beginning. What are you doing down here? Ow! My apologies. When you mostly talk to yourself, you can tell your stories in whatever order you like. There's an artifact in that storage room I simply must acquire. But as you may have noticed, the door won't budge. I took one of those roundish, ringy what's-its from the wall beside the door. No luck. So I had to go with that panel with the button. Even less luck. My gentle experimentation caused the chamber to flood. So I pushed the button again, perhaps a little too enthusiastically. Sparks and smoke. Now, obviously, I came here to investigate. My cautious footsteps may have contributed slightly to the collapse of a bridge. When the bridge began to collapse, I may have, for the sake of expedience, abandoned the cumbersome ringy what's-it to the waves. By the time I thought to give up the endeavor, the door had closed behind me. And thusly do we come to the present moment. You said something about an artifact? Indeed. That storage room is brimming with treasures from the old ones, but one in particular caught my eye. An intricate looking glass. I've only seen one such device before. My old mom brought one back for me from wherever she'd gone to that time. I remember holding it, staring into its face, seeing myself and my mother just over my shoulder, smiling. And one of these looking glasses. It's in the storage room. Oh, yes. I'm quite sure. I peered into that dim little chamber, and there it was. I've wanted to find one for so long, Yes, this time I'm sure I have. Well, there's no way we're getting into that storage room without another ring. It's part of the locking mechanism that controls the door. You don't say. Well, that's fantastic news. Marvelous, even. You've got two hands. I've got two hands.
Perfect! My savior, my salvation, and if you like, why wouldn't you? Of course you will. My accomplice. Together, that ring is as good as ours, and with it, the storage room and its spoils. Didn't you say you dropped the ring in the water? Well, I'll grant you that adds a heretofore undiscussed level of complexity to the proceedings. So you found the button that controls the flow of water. Quite by accident. And then you broke that button. Also, quite by accident. The panel's the only way to shut this place down, as far as I can tell. This isn't gonna be easy. That storage room is filled, top to bottom. Would you be surprised to find the parts you need in there? I certainly wouldn't be. So, we need to replace that ring and get into the storage room. Then I can fix the panel and shut this place down. And I can finally wrap my fingers around that looking glass. Okay, Vilden. How are we gonna get that ring? 2 sets of hands, girl. 2 sets of hands. Behind us lie a pair of enormous gates, but I believe the gates must be operated in tandem. Together, we can dry this place out. Guess we better get started then. I guess we better. Какой веселый мужичок. Up ahead, girl. See the valve? Time to put our hands to use. I'll take care of this one. There's another valve on the other side to lock the gate in place. Would you mind heading across and doing the honors? You know, I'm reminded of a general I took out here the plain. Stone ruin, wild hollow, and cliff-side. It's been 13 levels. No wall. Straight stone tower, bearing the weight of coming above. Straight out the small Apollo, and the enormous busted out old You don't suppose that's what they were for, do you? Marvelous! You made it! Now grab that valve and give it a spin. On it. A little more now, and I should be able to get the blasted gate moving. There. You should be able to lower the gate. Right you are! Now, when I get this gate down, you'll need to turn the valve again. Ought to lock this thing in place. One gate down. Halfway through then, aren't we? To the second gate! Уровень воды понизился. A ladder is a rare and special thing, girl. Can depend on it to take you exactly where you need to go and no further. Как хорошо, что спустя столько лет все это работает еще. I'd wager the valves for the second sluice gate are somewhere above us. How are we gonna get up there? Looks like I could jump across on that rickety resting platform. Over that. Я туда допрыгну. Nice jump! Nice! What am I saying? That was stupendous! Never seen such absolute disregard for personal safety. Thanks, I think. Oh, you're close, girl. Just spring across the gap. Ah, you're right above me. Just send that ladder on down. Look out below. Now, we've done this once before. Should be as easy as falling down a hole. If you take the valve on the other side. Let's set up the same way on this side. I should look for an access tunnel.
Нет, ничего интересного нет. Okay, Gildan, turn the valve. It's not working! Damn thing's too heavy. Glance behind me, would you? See anything big and, broken? Да, все не могло быть так просто. Going down fast. Хороший прыжок. Looks like part of the counterweight broke off. If I can get up there, my weight might be enough to get it moving again. Hang on, okay? I've got a plan. Can't jump straight to the counterweight from here. But I could climb higher, but I won't. Going down. Got it. We're good to go. You were a sight to see. Bounding from metal rust trap to metal rust trap. Still a bit of water, but low enough, wouldn't you say? Now, where's that wreck? Good question. Well, at least I should be able to swim now. Snap maw! It's a snap maw! Very, very big snap maw! I see it, Gildan. Very big, very, very big! Just stay out of the way. Да обычный он. Большой. Самый обычный крокодильчик. Сейчас мы его аккуратненько расчехлим. We'll find out after I've killed it. Да, блин, скей. Щиты спасли. На этот раз. Ну что, удастся его принять за один выстрел? Готово. It's dead. You were right. This thing did swallow the ring. That's the old Gildan intuition in action. It's never led me astray. Sure, its chosen routes can be a bit circuitous, but never mind. To the storage room. To the spoils. Oh, what's in here? More old world treasures, perhaps? This place is full of surprises. Can we have a look? Didn't you want to get into the storage room? I do, fervently. But, well, I got time to poke my nose in if you do. We're not focusing on right now.
recording, okay? We're not even in the band meeting. Sort of counts as practice, right? Merch. We need merch. Stickers! You're not a real band until someone vandalizes government property with sticker cards. I have been asked to remind you that conversations determined to be irrelevant to Servitor training are discouraged. What were you saying about vandalizing government property? We drained enough water for what we need to do, but I wonder if I could empty out the whole dam. А тот квестовый предмет я уже взял? Да. Pipes, valves. Maybe I can drain the rest of the water from here. Sure are a lot of valves. I should check my focus first. Введение вентиля. Здорово, Шелли. Слушай, как же я намучилась с этими исполнителями. Сегодня утром прихожу, и, как обычно, этот хромированный остолоп бьется в запертую дверь в резервуаре и скулит, мол, требуется доступ ко всем помещениям комплекса. Он своим синтезированным голосом и жутковатым скрежетанием лап напомнил мне трек одной малоизвестной немецкой группы, игравшей постпанк. Я говорила им много раз. Каждую ночь трубопроводная система отсоединяется, чтобы резервуар мог наполниться, и каждое утро ее приходится заново подключать вручную. Нужно просто повернуть вентили так, чтобы вода потекла напрямую к насосу. Остальные исполнители с поставленной задачей справляются, но вот этот постоянно глючит. Я понимаю, что мы должны выполнять роль инструкторов, но это уже просто нелепо. Мне что, выцарапать указания прямо на их дурацких блестящих рожах? Use my focus to look around. All right, time to get the flow going to the right place. I say this as a man typically enamored of complexities, but this looks like it might be a little much for me. Don't worry, I think I've got this. Music to my ears. To each job, its proper tool. Toothpicks make horrible arrows, as the saying goes. Так, это повреждено, поэтому по-любому нужно... Ага, а ее иначе не пустить. Получается. That's not quite right. You got a competent mind, girl. A mind for nuance and finesse. Not I. No, indeed. Not old Gildan. Выглядит так, как будто бы это возможно. А, нет, невозможно. Значит, надо вот это вот менять направление. А, надо перегнуть немножко.
Been at this a while, girl. No room to judge, mind. I once spent half a day flummoxed by a bunch of puzzle box. Got it working, did you? Of course you did. Never met a conundrum you couldn't unconundrum, have you? The door's open. Guess it was sealed because of the flooding. This must go down to the Lily River. Эх, я ожидал целый ящик проводов. Ugh, it stinks down here. Ну, несомненно. You smell that? Smells like a forge-side morning in the claim. Оружейная спираль барабанщика. Looks like that's everything. Что за оружейная спираль? Или это особый предмет? Да вроде нет. А, вот он. Холод, электричество, заражение. I should head back up with Gildan. Допустим. See? Check this out. We could just bang on this pipe, you know? Could we sample that or? Totally. Like, what about after the... Oh, sorry. Just a sec. Laura? I need to take a break. Laura? Hey! Laura! So, as we circle back around to the matter of the supply room, Он здесь подняться не может, ему нужна обычная лесенка. Так, здесь я ничего не упустил. you've drained this place completely. Could be that this old ruin is hiding a few more secrets down below. Of course, that storage room still awaits our perusal. I can't wait, I can't wait! Так и не надо ждать, мы уже идем туда. Soon I'll hold the looking glass in my hand, just like Mom and I used to. What are you doing with your hands there, girl? Да, он-то не видит, что происходит. Ему все эти голограммы не видно. I can't believe that worked. I thought you'd lost your mind tickling the empty air like that. Where is it? Where did it go? I mean, this is it. We get to play together, what, maybe 2 more times? Nah, shit. Farewell tour! Reunion tour in like 6 months. Go
No space. В смысле, что не влезло? Провод не влез? Так, я не понял. Провода не могут не влезть. Так-то лучше. Okay, let's fix the panel and shut this place down. Gilden? Everything okay? I was so sure I saw it. The looking glass. I was so sure. Right there in the window. I would... Of course. Trick of the light. Nothing at all. I'm sorry, Gilden. It must have meant a lot to you. Oh, well. Much as any artifact of the old ones would mean to me, really. It's fine. I'm fine. Besides, what are the spoils compared to the delve? That's why we do it, girl. The delve, not the treasure. And what a delve it was! Ugh. By the great Blazing Forge, I'll never forget that. Now then, I believe we have some repairs to make. Даже как-то немножко жалко его стало. Oh, that's a whole lot prettier, isn't it? What does it mean? It means it worked. By the Forge! Ha! You are a wonder! Do you hear that often? I'll hazard a guess you do. I've heard something like that once or twice. Oh, she's modest now. A master of the arts of the old ones, a delver to shame the entire claim, and she wants to be modest. Ha! It's not like I did it alone, Gilden. No. No, I suppose not. So what's next for you? On your way back to the claim? And deprive the people of Song's Edge the story of this encounter? Perish the thought! I'll stay there a while longer. But a story is best told by all who encountered it. Come and lend a hand, won't you? Overflow basin empty. Interior accessible. Minimal flood damage. Sounds like the basin is dried out too. Maybe I'll take a look. Another adventure so soon? Whew, you're braver than me. But there was no question of that. You go on ahead. I'm gonna stand right here and bask in our victory for a while Water's lower. And going by that sound, I think Laolai's already at the den. Ну да, уже слышно. Уже слышно этот стук по трубам. И это музыкальный инструмент? Ну-ну.
kidding about the sound. Щелка зубы остались без воды. That wasn't a... Ну, камера, не трясись. Ну же, покажи свое брюшко. Ну или банку верхнюю. Прощай, крокодил. Осталось еще 2 твоих товарища. Так, что там опять не влезает? Морозильная вода. Сейчас влезет. Нет, все еще не влезает. Ладно. Как-то вас тут больше, чем я рассчитывал. Ну. Давай же. Давай. Я знаю, ты хочешь. Но кто-нибудь из вас начните уже плеваться. Пока я готов.
остался последний. Давай, покажи мне, что у тебя там под шеей. Неужели у меня все так плохо, что даже не лезет? А, ну провода по сотне копятся, поэтому... Ну, огнежар можно потратить. Бомбы мне всякие все равно нужны. Must be the entrance to this den. You look happy to be playing again. I don't know what you did, but the water drained in the snap of a short song. What do you think of the music? I've never heard anything else like it. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back. Thank you for draining the waters. Not just for myself, but for my ancestors and their songs. Please, take this as a token of our gratitude. Самоцветы. Последние девочки на земле. Дорогой никто. Автокар уже в пути. Мой отвезет меня в Коде, где я живу. А ее автокар поедет в Вертодром. Извиняюсь. Сегодня она пришла на работу уже с вещами. Все ее имущество уместилось в 2 маленьких чемодана. На ней самое красивое платье из всех, что я у нее видела. Для мамы, объяснила она. Это она мне купила это платье. Представь себе. Так-то мне это все ни к чему, но не знаю. И без того нелегко. Мы прошлись по дамбе, прослушали все эти записи, прочитали сообщения. И хотя это звучит как классическое «распишись в моем выпускном альбоме, мы будем с тобой друзья навек», могу сказать, я больше не боюсь потерять Лору. Мы одна семья. Мы не унаследовали друг друга и не свыклись друг с другом. Мы друг друга выбрали. Никакое расстояние, никакие придурки в плохо сидящих костюмах или раболепные роботы не смогут нас разлучить. Так что слушайте, на тот маловероятный случай, если кто-то все-таки найдет эти записи. Вот вам правда. Была однажды группа «Вечеринка на бетонном пляже». И какое-то время она была лучшей группой во всем мире. И вам,
Кто бы вы ни были, очень повезло, потому что вы единственный человек, кому доведется ее услышать. До встречи никогда. Да? А где запись? Где же запись? Последнее выступление. Live from the illustrious Overflow Basin Studios, it's Concrete Beach Party! A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4! Sellouts and runaway cowards, we've seen your type before. You remove us from the premises, but it's us showing you the door. You make the world so hard to live in. Then act like we should crave a spot. But if we're not good enough for your world, we think your world can rock. Trapped in a circuit of hell, we still know our worth. Eating bones don't sell. We're the last girls on earth. Big dudes who draw big paychecks. We're all real impressed. You sing your roller steps in concrete beats until there's no one left. Ну, довольно специфично. Что тут сказать? Ну что, пройдемте немножко по основному заданию. Кусочек крокодила валяется. Кстати, возможно, стоит чуть-чуть почистить инвентарь. Чтобы было что еще положить. Ну что ж, немножко слотов освобождено. На удивление, мне даже проводов добирать не надо, сейчас довольно много их падает. Единственное, стоило бы сохраниться.
pretty far up. The shaman's path must be around here somewhere. This must be one of the markers Naltuk told me about. Это они? Looks like each marker points to another. А если пойти в другом направлении? Took a wrong turn. Ну, всего лишь тупик. Подумаешь. Guess I'm heading deeper into the cold, creepy ice cave. Dead end. But at least there's stuff. Именно за этим мы сюда и зашли, чтобы что-то найти. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Типа нам туда, а сюда не нужно. Хотя спрашивается, как это не нужно, когда здесь есть сундучок. Better go back after I grab this loot. Ну, естественно, не без добычи. Как же можно лут оставить? Правда, сколько в меня еще его влезет, вот вопрос. Another marker. Good. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. This isn't the way out. Some gear, though. Ну, тут вроде вариантов особых и нет. Только если вот сюда заглянуть. Так. Кто-то где-то шастает. Действительно, тогда куда? Я думал, именно сюда идти нужно. Ага. А что внизу? Хотя, может быть, мне сюда и надо. Посмотрим, куда метка покажет.
Видимо, их можно обойти. Или мне все равно придется пройти через низ. Dead end. But at least there's stuff. Да, похоже, все равно придется через них и тащиться. А их там двое. Ну, похоже, догадывается, где я. Пробитого ловушками завалили. А вот что с тобой делать теперь? Снять бы с тебя твои прибамбасы. Ткань скрытности на 13. Давно пора. Композиция играет такая, как будто тут еще один сталкер где-то есть. Итого 52 скрытности. Done with the cave. So what's next on this path? Ну, как будто тут можно пойти в ином направлении. Then we go.
one. Down. Down. Then up. Похоже, надо что-то с этим мостом делать. Сейчас посмотрим. There's the way up. А это что? Угу, пигмент. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the gauge is filling up. Еще одна новая машина. Urban wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. And I don't think it's friendly. Надеюсь, с ним под конец не придется сражаться. Onward and upward. Так, уже слышно вышку отсюда. Уже щиты снимают. Full already. Towards those machine houses. Вот и он. Gonna have trouble reaching that tower to the west. Interesting. Maybe I
уверен, что получится перехватить управление, пока эта тварь там сидит, а судя по ее траектории, она там постоянно будет сидеть. Правда, можно попробовать. Ну что ж такое-то? Ладно. Подождем следующего захода. Он меня заметит сейчас. Мне кажется, тут нужно будет его связывать. Шустрый. Machine down. Now back to finding Araya, which means I've got to climb. Как он весь снежок-то извалял. Вот, через привязку и бомбочки вполне нормально получается. Затратно, но нормально. Довольно много палок. I should be able to get up there. Привет, черепаха. Стрелы против металла. Ну, тут у них есть уязвимые точки, соответственно, как бы нормально. Нормально. Тем более, что в основном я его бомбами закидал. Здравствуй, Вася.
be the shrine Neltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Sparkles. I can see what it's worth of it. Жаль, всего лишь один. А ведь уже можно было бы взять себе лук, одежду и еще что-нибудь. Кстати, это ведь буревестник тут лежит. No room. Neltuk said Ourea went past the shrine, up into the mountain. I'd better take those stairs. Надо пойти себе немножко водички налить, еще немножко продолжим. An ancient door. Maybe Ourea's inside. March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here, trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by and I smelled her hair... Oh boy. I should just go to bed. Lots of strange equipment. What was this place? This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. Я видел там люк. Locked. Maybe my focus can help. Ну, наверное, полезем туда чуть-чуть попозже. How am I going
to explain to Kenny that Firebreak is doomed without a guiding intelligence advanced enough not only to think, but to feel. Director of Security Blevins is riding us like a petty tyrant. I can't even sneeze without triggering his control issues. Can my focus show me anything? Those nodes on the floor must be connected to the door. Looks like the door's wired to something over here. Ну да, так и есть. Something. What am I supposed to do with these lights? Ну, знакомые загадки. Центр вращать нельзя. These things turn, changing the flow of light. All right. Let's see if the door's open. И все-таки насчет двери. Итак, до меня дошли сведения, что у некоторых сотрудников возникли трудности в обращении с нашей ультрасовременной, сверхнадежной и абсолютно необходимой орбикулярной панелью. Объясняю еще раз медленно. Та штучечка в середине — это узел, источник, включите его. Да, я знаю, непосильный труд, правда? Дальше надо повернуть остальные узлы так, чтобы поток данных, содержащий ваши реквизиты, вернулся к источнику. Некоторые узлы используются для буферизации поврежденных или подозрительных данных, так что их избегайте. Это должно быть нетрудно, учитывая, что они красные, как знак стоп. По идее, такому учат еще в детском садике, но кто вас знает. Вот, в общем-то и все. Вернете поток данных к источнику, и дверь откроется. Это правда несложно, но если хотите, я могу подержать вас за ручку и показать, как это делается. Хотя, знаете что? Нет уж, разбирайтесь сами. Не хочу я к вам притрагиваться. Вовремя я подсказку читаю. Fresh air ahead. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. Может быть, получится.
Что нам скажет сюжет на это? Looks like I need to get to those stairs. Not much higher to climb. Maria must be close. She has to be in here somewhere. Второй этап завершен. Адресат все сотрудники. 23 декабря 1946 года. Я с большой гордостью объявляю о том, что первый уровень инфраструктуры в основном комплексе завершен. Здесь будет располагаться нервный центр нашего проекта, и наша команда должна будет приложить все усилия, чтобы сделать все в срок. Пусть впереди у нас еще много работы, вы должны быть рады тому, что нам уже удалось достигнуть. Чего? Да, конечно же, чего. Прилагаю к этому письму подробный план переезда со вспомогательной базы, которая в дальнейшем будет служить нам в качестве резервной площадки на случай чрезвычайных ситуаций. 90% сотрудников должны будут перебазироваться к 5 часам вечера среды. Если вашего имени нет в списке, отправьте письмо Марисе и поставьте меня в копию. Ваше устройство, талант и интеллект остаются для меня ежедневными источниками вдохновения. Доктор Кенни Джоу. Руководитель проекта. Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken, or a junior high locker room? Come on, people. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Ah! I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. But I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. Да, тут надо понять теперь, с чего начать. Это уже не так очевидно. Меры безопасности.
Анита, хоть меня и бесит тот факт, что Бевинс установил орбикулярную панель на нижней защитной двери, я все же должен признать, что в случае с резервным дата-центром это не лишено смысла, особенно учитывая те цели, которые мы ставим перед центральным процессором. Тебе эта процедура наверняка уже до боли знакома, но просто на случай, если нужно будет переслать инструкции команде. Чтобы получить доступ к системе, активируй узел «Источник» в середине, а затем поверни остальные узлы таким образом, чтобы направить поток данных к твоим реквизитам обратно в центр. Нужно избегать красных узлов, чтобы они используются для изоляции поврежденных или подозрительных данных. Я уверен, когда-нибудь ты поблагодаришь Бевинса за то, что он сделал нашу работу такой безопасной. К сожалению, ничего интересного. Ладно, источник света, ну вот он. И мы можем перенаправить, допустим, сюда, но выглядит это слишком просто. Что если сюда кинуть сразу? Так. Ага. А здесь так не сработает. Да, здесь перенаправлять некуда. Здесь тем более некуда. Так что это явно тупиковый путь. Это тем более тупиковый. Это тоже выглядит получше. Сюда дойдет? Дошло. Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Authorized mission. Return to scheduled task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing you. Aurea. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. Похоже, ненадолго. Сейчас, 1 минуту. Я видел тут что-то интересное. Kenny and I don't need to fight about the laundry, so instead we fight about incommensurability and restrictions on machine intelligence. Звериная фигурка. Купля-продажа предметов. Допустим.
You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's Drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. Нормасный пирсинг. Ну, вот, как мы читали, это у шаманов Банюк так принято. Они вплетают в себе эти провода светящиеся, чтобы быть ближе вот к этому голубому свечению. Ну, видимо, они их согревают, потому как они в таких условиях и ходят открытые. Без меха, без одежды. Так что, видимо, в этом какая-то практическая ценность тоже имеется. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's Drum. So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion. You had a communion with the spirit? Yes. Inside Thunder's Drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe, and she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. We kept each other's company. Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life, and in its purest form. Harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world. And the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul. Cut off from what it needs. Lonely. Forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand. But I want to. That's all I need. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's Drum. The last time... She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something... evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again. Until today.
What kept you from the spirit after it begged for help? I went to Aratak, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach him, I was ambushed by the Mad Sun King's Kestrels and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's Drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's Drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Yes. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a Werak of great hunters to defeat the Daemon. And yet, the old door to Thunder's Drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, he and I could not agree on what to do next. So I came here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I did. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow, or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. But it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes. But I would be breaking an oath, and that I cannot do. About Silence? I've told you all I can. There's nothing more I can say. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the Spirit, captured somehow by the one you call a Daemon. Whatever this Daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the Spirit and the Daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The Daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. Well, you said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. And Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the Daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sekuli. You help her, you'll definitely get noticed. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. You may find it useful. То есть надо сделать 3 задания или сделать только что-то одно?
10 тысяч, самоцветы и коробка с необыкновенной наградой. Мгм. Спиральки девать некуда. Так, что за оружие там? Буревик Банук. 60. По урону всего лишь. Может, он, конечно, быстро стреляет, но... Я, пожалуй, обойдусь луком. Что-нибудь еще? I did something that will help get the attention of the Werrick. I got the tall neck near the frost figures moving again. That's good to hear. I'm sure the Werrick will be talking. Now, you need to do something else to convince them of your claim. How's Aratak gonna react to being challenged by an Outlander? About as well as you'd expect. But let me handle that. Winning at the hunting grounds will impress the Werrick. Oh, Banuk, strive to be the best. For our harsh lands will bury pretenders in the ice. And so the hunting grounds and the snow chance is a great boon. A place to hone our spears and sharpen our aim. Tell Lovuk, the keeper there, that I sent you. If you best the mark of one of the champions she trained, it will impress the Werrick indeed. You said I should try to help the Werrick by taking out bandits. Yes. They don't dare taunt the great Werracks of Banor to the north. But the Cut is easier prey. A rogue Oseram has equipped a gang in the Plumelands with strange new gear. Just the kind of thing you seem to make sense of. You mentioned your friend, Sakuli. Who is she? A rock painter. One who makes my own scrawling seem meager. Find her in Song's Edge and help her gather the materials she needs. Her work will no doubt stand the test of time, and any aid you give her will be remembered. I need to get going. There is much to be done. Ну, из действительно полезного здесь только бандитов истребить. Все остальное, ну, такое. Так. Выход у нас здесь. Chill almost feels like sunburn. Ну, до бандитов, кстати, можно дойти. Или даже вот сюда вот сбегать. Как раз копье надо улучшить наконец-таки. Спустя 50 или 60 часов игры. Сколько уже можно таскать эти модификации. Пора бы уже сделать копье сильнее.
Медведь, что ли? Кстати, у меня в записной книжке они есть. Ледоклык и огневолк. Большая боевая машина, использующая для атаки и защиты криогенной жидкости, несмотря на свои размеры, проворно и смертоносным. Уязвимости огонь. Костра-то поблизости нет. И мне нужно как раз таки идти туда. Так, мне не на гору. Вот сюда. Nutritious. Последняя просьба. О солнце. Это, возможно, последняя запись, которую я сделаю на этой холодной и неприветливой земле. Я признаю перед тобой свою ошибку. Мне не следовало идти по стопам Арама-путешественника, не имея ни его опыта, ни снегоступов. Но я всегда мечтал взглянуть на землю Банук собственными глазами. Из-за своей опрометчивости я был вынужден сносить метели, спасаться бегством от машин, а теперь вот мерзнуть, кажется, у самых врат Банура. Я уповаю на то, что наверху должны быть сторожевые башни, и что Банук не бросят путника на погибель. Но ветер заглушает мои призывы о помощи, и все знаки, какими я пытаюсь привлечь внимание, засыпает снегом. Мне остается лишь укрыться здесь и ждать, когда погода прояснится, хотя я слышу, что мои преследователи подступают все ближе. О солнце, если это и впрямь конец, проследи за тем, чтобы мои земные сокровища распределили поровну между моими 5 кузенами. А мой цветочный сад в пестром рынке регулярно, а жвачники дважды в день поливали в память обо мне. Ржавчики, да. Не жвачники, а ржавчики. Ржавчики. Видимо, его не встретили. Я немножечко промахнулся.
Это козел там след такой пропахал. Cave that shaman told me about. Long way down. And not natural either. Да, а еще там сталкеры сидят. Высоко. Ну, не падай, не падай. Она же сейчас сразу сработает. Конечно, сразу. И... My focus might see something here. Here's one of the metal birds. Металлические птицы — это самолеты. Логичненько. I'd have to ditch something. Так, это уже никуда не годится. Да что там насоздавать? Будет. Anything my focus could reveal. На амулет пока места нет. Not so grounded after all. Now I can get across. Damaged. Guess the Banuk already got to it. Just have to go up. If those punk technicians think I'm gonna sleep on them waltzing in here and screwing around with the drone routines, they have seriously underestimated my sense of mission. Let's just reset that hololock. Should have brought a cart.
Может быть, мы можем что-то изготовить? Немножко палок влезло, и ладно. I didn't ask for a bunch of flying cameras. I need security, not surveillance. And security means firepower. As God is my witness, I will not be caught squirting blanks if and when a major act of terrorism desecrates these facilities. No one's touched this machine since it got sealed in here. Не подпускайте его к нам. Адресат Кенни Джоу. Я все понимаю, честно. Фара спонсор. Барьеры. Бевинс, шестерка фара. Порочный круг. Лизоблюдство. Бла-бла-бла. Но если ты позволишь Бевинсу здесь орудовать, установка займет вдвое больше времени, чем заложено в нашем бюджете. Я не знаю, насколько глубоки карманы у барьера, но я смогу тебе гарантировать, что они точно не бездонные. Мы только завершили перекалибровку всего парка дронов, всего парка Кенни. Почему, спросишь ты? Кенни, я так рад твоему гипотетическому вопросу. Бевинса не устраивали базовые поведенческие программы дронов-охранников. Да-да, тех самых, которых он лично отобрал. Они, по его мнению, недостаточно агрессивны. Я думаю, ему бы и Ротвейлер верхом на баллистической ракете показался недостаточно агрессивным. Но мы добавили им боевые алгоритмы, что, уверяю тебя, было непросто. Фактически превратили их в боевые машины. Ты только задумайся, Кенни. Сверхсовременные боевые роботы, патрулирующие дикую местность, где ничего нет. И все ради того, чтобы Бевинс мог поиграть в солдатиков за счет барьера. Кенни, я тебя умоляю, сделай так, чтобы он больше не появлялся в ангаре, пожалуйста. Mounting rail. That's what I want. Shouldn't be hard to remove. I'll show it to that shaman when I'm back in Song's Edge. А кто это попался в мои ловушки? Одна ловушка высоковато, конечно, стоит. Хорошо, что я их не снял тогда. Так, что у нас здесь тогда не влезло? Столежок не влез. Могу ли я его где-то здесь потратить? Навряд ли.
No space. Все-таки надо для амулета место освободить, хотя бы просто переработать хоть что-то, вот здесь светящуюся оплетку, допустим. Мгм. So this thing will improve my spear, huh? Так, наверное, все-таки стоит дойти до вот этого костра, чтобы мне потом не бежать отсюда. Зараза, заметил. Okay, no more sneaking. Никого здесь нет. That's it. Nothing to see here. Вот тут еще можно задание какое-то взять. Так, а мне бы вот сюда. Rhea said to find her friend, the rock painter. Seems paintings mean a lot to the Banuk. Peace and harmony, my friend. Угу, длина шеи отсюда видно. Он там шарахается вдалеке. Is this what you... Hush, hush. A shaman's secrets are not spoken aloud. Is this what you wanted me to find? Bind it to your spear. Use it to attach this for now. You'll find more, I'm sure. Why are you helping me? The blue light is fading. The machine songs are ending, and what does the Conclave do? They sit, they chant, they observe. No more. We must fight for it. And you are a fighter. We share a cause. I'm not sure we do. I'm not even sure what the cause is. But I'm grateful. No need for thanks. Only action.
Now I can attach modification parts to my spear. Works for me. Might as well get started improving my spear. Коробки с наградами. Ну, у меня есть спиральки получше. С учетом того, что я практически всю игру уже прошел, у меня, естественно, есть спиральки получше. Так, урон копья 29 и 26. Соответственно. В итоге 54. Знаю, что это значит. То есть это точно так же работает на скрытное убийство. То есть я теперь смогу больше наносить критического урона. Или же все-таки это чисто на атаку идет. Немножко не хватает вот этого описания. Это, кстати, копье Сайленса. Вот мое копье где? Стандартное копье есть? Нет? Оно автоматом заменилось. А если бы я со своим копьем сюда пришел, задание бы тупо не открылось, скорее всего. Даже синий самоцвет дали. У меня их уже 13 штучек. Нормально. Вроде ничего не сделал, а уже 13 самоцветов. Кстати, надо бы заканчивать. Наверное, сейчас дойдем до торговца, может, продаем всякого лишнего. Заодно посмотрим, что мы можем на свои 13 самоцветов взять. Защитный лук. Ну, у меня есть похожий лук, я таким не пользуюсь. А вот такой лук я бы взял. Но надо 14. Еще где-то один надо раздобыть. Вот огненный лук тоже неплохо выглядит. Насчет такой штуки я не уверен. Насчет костюма на скрытность тоже не уверен, так как у меня у самого есть костюмчик на такую же скрытность, на 30-ку. Aloy, got a proposition for you. Косточек лисы многовато скопилось. Как будто только на лисы охотился. Хэви армор с бустом на стелс. Так вот посмотришь и продать-то ничего. Ну, модификации на копье мне теперь точно не нужны. Оставим одно на всякий. Но урон пусть еще будут. На огонь тоже
пусть посидят, вот только от парочки избавимся. Здесь тоже можно поубирать. На удобство тоже целая куча скопилась. Ну, защитами от стихий я не пользуюсь. Да и это тоже можно продать. Подождите-ка, ловушки-то продаются? Ни о чем, правда, продаются, но немножко скинуть можно. У меня там как раз целая куча сундуков забита этими ловушками. Какая-никакая денежка. Я бы даже сказал, что можно продать вот таких вот ловушек побольше. Вот, ну, какие-то ловушки оставим. Они нам еще пригодятся. Купить ресурсы, провод... Ну, знаете, что-то проводов стало накапливаться. Даже странно. То есть раньше я страдал от их отсутствия, а теперь они у меня просто появляются из ниоткуда. Ну, как из ниоткуда? То есть ты убиваешь кого-то, у тебя там не один-два провода или вообще их отсутствие, а там штук 15. Нормально так. Даже покупать пока не надо. What can I do for you, Bergrand? Mourn my poor departed luck. I finally met some Banuk keen to trade with Outlanders. Then, they up and vanished. 3 Banuk hunters rolled in a few days ago. No provisions, junk equipment, no idea how to strip a machine for parts. Asked me to outfit them for a long trip. And you know me, Aloy. I'm sentimental. So, I did it on credit. And they haven't paid. Well, they tried. Just look what they did to this Thunderjaw heart. But that was ages ago. And I'm starting to worry about them. Tell me, Bergrand, are you worried about their well-being or your purse strings? A man can worry about 2 things. Uh-huh. What kind of deal was this, really? Just what I said. I was nothing but generous, Aloy. After they dropped this ruined heart at my feet, I even gave them another chance. Sent them to fetch a few other parts I need. But you haven't seen them since. Hide nor hair. What do you mean they couldn't harvest parts? Not uncommon with Banuk. That's shaman's work, you see. The hunters take down the machines. The shamans slice them up. No shaman with these 3. Just 2 youngsters sniping at each other. And that big fella, standing there smiling. So if the Banuk don't usually hunt without a shaman, what's the story with these 3? They weren't telling. But hammer to steel. It's not a happy story, whatever it is. You said they asked you to outfit them for a trip. A trip to where? Not sure. But I heard them chattering about the Sundom when they thought I wasn't listening. So they're leaving Banuk territory. Sensible behavior. Still, I get the sense this wasn't a sightseeing trip. They're running from something. I'm not a debt collector, Bergrand. If I look for them, it'll be to make sure they're all right. Of course, of course. Fires of the Forge forgive me. I actually like these idiots. The molten steel of youth and all that. But if you do manage to find them, you could remind them of the deal we made.
a scorcher claw, a loop of sinew from a stalker, and a snap morphine. If they bring me those parts, their debt's paid. And then some. Just make sure they don't bust them up too badly. I'll consider it. Last I saw them, they were heading northeast. Good machine hunting up that way. If you decide they're worth the trouble, you might look for them there. Так. И... Ну да, 3 охотника. Нам сюда. Нам сюда как-нибудь потом. Вот, я думаю, что мы пойдем все-таки бандитов вырежем. Вот здесь. Потому как охотничьи угодья... Нет, их все равно надо, естественно, надо будет пройти, да, но... Я так понял, что по квесту достаточно сделать что-то одно. Перед вами стоят 2 задачи. А так как... все, понял. Длинношей уже починен. И нужно взять что-то еще, помимо этого. You say Meridian is a place where your every need is met. No wonder the Carja is so delicate. I'll give this to the Osram. Whatever they do with passion. Это не костер. Что это у вас в сундучке лежит? В сундучке лежит сундучок. С камнями. Ну, нормас. Оставьте себе. To see a dead machine suddenly filled with life. After all the Mad Sun King put us through, we were meant to trust the Carja now. Ну что, продолжим в следующий раз уже. Судя по всему, у меня еще не один стрим уйдет на прохождение дополнения. Так что еще к 2-3, наверное, точно нужно быть готовым. Что ж, увидимся завтра часов в 8 вечера, я надеюсь. Если все получится. Попробуем потратить еще немножко ВВЗ. Пока.